Okay, we're live and we're recording. Good evening, everybody. This is the third in our series of Refugee Voices, where we hear directly from refugees themselves about their experiences. And today I am so happy to say we have Manal with us. مساء الخير جميعا. هذه ثالث لقاء، هذا ثالث لقاء معنا لصوت اللاجئين، صوت اللاجئين، ومعنا منال للقاء هذا اليوم. And it was actually Manal's great idea that we include an interpreter, because even though Manal speaks English, we want this to be accessible to people who've newly arrived in the country, maybe new refugees, maybe new asylum seekers, so that you can hear the experiences of people who've been here a few years before you. So we're really grateful that Yusuf has joined us today. Thank you. وأنا حسب طلب ورغبة الأخت منال أنه أرادت مترجم، بالرغم من أنها تجيد اللغة الإنجليزية وتتكلم اللغة الإنجليزية، لكن أرادت الجميع أن يستفيد من هذا اللقاء، ويكون يعني القادمين الجدد من اللاجئين أو اللي صار لهم فترة هنا، يعني تقريبا سنة أو سنتين، ليستفيدوا من هذا اللقاء باللغة العربية التي يفهمونها. وأنا المترجم يوسف لهذا اللقاء اليوم. Rebecca, it's just the screen disappeared. I can't see nothing, to be honest. Oh. Can you hear me? Can you see me? We can see you, yeah. Yeah, but mine is a blank screen. There's nothing on the screen. I don't know why. Is it from your? Yeah, I can hear you. As long as you can hear me, that's fine. Yeah, and see you. All right, that's it then. Okay, then I can't see nothing. It's just a blank screen. I don't know why. We're all smiling. And just to say, I'll let Manal. Oh yeah, you're back again. We're back. Yeah, sorry. Good, don't worry. Right. I'll let Manal introduce herself, but just to say it's such a privilege having Manal with us. She's so busy and she does so many different things, and whenever there's anything to get involved with, Manal's been there. So she's really become part of the community, and we're so glad that she's agreed to speak to us today. She's also on the board for Lancashire Refugee Council, which is working really hard to raise the voices of refugees and to work with organisations to make sure that refugees' needs are met. So yeah, she's a really special person to be interviewing. وهنا احنا يعني لنا الشرف ان تكون الاخت منال معنا، واحنا فرحانين جدا بوجودها هنا. والاخت منال يعني اخت ناشطه جدا في المجتمع، وهي اصبحت جزء مهم من المجتمع هنا في لانكشير، وهي عضوة في مجلس لانكشير للاجئين، وخاصة هي تساعدنا في رفع أصوات اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، وهي إنسانة رائعة جدا، وأنا فرحانة جدا بحضورها هنا معنا، بالرغم من أنها مشغولة ومسؤولياتنا. كلما نحتاج الأخت منال هي تأتي لتقديم المساعدة، ويعني نحن ممنونين جدا منها. Just to say, if anyone, and if anyone has any questions for Manal as we go along, please write them on Facebook in the comment section, and if we have time, I'm sure Manal will be happy to answer them. وإذا كان أي شخص يرغب في التعليق أو عنده سؤال للأخت منال، أرجو أن يضعه في صندوق المحادثات أو الدردشة في الفيسبوك، وإذا تبقى لدينا وقت متسع من الوقت سوف نقوم بطرحه على الآنسة منال. Okay, I get to stop talking now and listen, which is the best bit. So, Manal, can you tell us a little bit about yourself and when you arrived in the UK? أخت منال، هل ممكن أن تخبرينا باختصار عن نفسك ومتى وصلت إلى المملكة المتحدة؟ أول شيء شكراً للمقدمة اللي حكتها ريبيكا، وبتشكر مساعدتك دائماً. عفواً. أنا منال من سوريا، دمشق تحديداً، والكل بيعرف دمشق أقدم دول العالم. متزوجة وعندي 3 بنات. درست في سوريا معهد تجاري مصرفي
اختصاص بنوك. أهلي في دمشق ما زالوا. غادرت دمشق من 9 سنوات. عشت في الأردن 6 سنوات وكان فترة طويلة وتأقلمت مع الجالية الأردنية. Thank you very much for the beautiful introduction, Rebecca. I'm really happy to hear that. I am from Syria. My name is Manal. I am from Syria, from Damascus. And I think most of the people in the world know where's Damascus and the capital of Syria. I am married. I have 3 daughters. I was graduated from the Business Institute for Banking, banking branch. My family is still in Damascus. I left Damascus 9 years ago, and I stayed 6 of those 9 years. I stayed them in Jordan, and I integrated during those 6 years. I integrated really well in Jordan with the community in Jordan. وصلت بريطانيا في 17 جولاي 2018. أتينا من الأردن مع عائلات سورية أخرى. أحدهم في أكرينتون أو تشارلي والباقي في بيرلي. Sorry. I arrived to the UK on the 17th of July 2018 from Jordan with other refugee families from Syrian refugee families. And I have friends or families, they stayed in Accrington and some of them in Chorley and Burnley. Okay. So when you arrived in the UK, what was it what you expected and what were you expecting from England? Okay. عندما وصلت إلى المملكة المتحدة يعني هل كانت حسب توقعاتك أو ماذا كنت تتوقعين من أن تقدمه لكم المملكة المتحدة؟ بصراحة قبل لما كنت في الأردن ما كنت أبدا أفكر بالسفر لمكان تاني على أمل إنه يكون السفر هو العودة إلى دمشق. أهلي، بلدي، عاداتي القديمة، لبيتي. ما كنت أعرف عن بريطانيا إلا إنها دولة عظمى وتقدم الدعم للاجئين. لما بلش موضوع السفر اضطررت إني أبحث عن بريطانيا وتواصل مع كتير ناس لحتى أعرف إنه كيف الحياة في بريطانيا. بالفعل لما وصلت لهون كان في كتير يعني أحداث وكتير أشياء غير التوقعات. يعني بفكر إنه سهل التأقلم، سهل الوصول، إن أي شيء رح تحصل عليه هون بسهولة. كانت توقعاتي يعني ما بتشبه الواقع. Okay. Right. Honestly, I didn't think of traveling anywhere when I was in Jordan. I didn't think of traveling anywhere except if I'm going to travel, I'm going to go back to Damascus, go back to my family, go back to my people, to my habits, to my traditions, the way we used to live in Damascus. But when the idea came of coming to the United Kingdom, all I know that at first I knew that United Kingdom is one of the developed countries in the world, one of the great countries in the world, and England always brings support and supports the refugees. Therefore, I had to do a bit of research after the idea has become true. I had to do research on England and to find out the way of life over here in Britain and how people are living and so on. When I came over here, a lot of things has happened, a lot of events happened, and it wasn't expected.
everybody I was thinking like over here, it's easy to integrate, easy to adapt the life in the UK, easy to get things and to reach to what you want. Actually, what happened here or our expectations is completely opposite to the reality that we faced over here. Now, كنا بالأردن كنا في بين خيارين بين العقل والقلب. العقل هو نروح على بريطانيا، والقلب إنه نرجع على دمشق أو نبقى بمكاننا. كنت شوف دمعات أهلي إنه رح يطول غيابنا أكثر لسنوات أخرى، ما بنعرف إمتى نرجع. أو كنت شوف أطفالي، كنت أطلع شوف لازم إنه أطلع لأنه استقبلهم لقدام، لأن العودة هي كمان مثل دمار إلهم أو مستقبل مجهول. فقررنا إنه نسافر، يعني صلينا واستشرنا وقررنا السفر، لأن السفر هو الحل الوحيد لحياة ومستقبل أفضل لأطفالي. In Jordan, when I was in Jordan, we had to make a choice between the mind and the heart. The mind say the better choice is the UK, and the heart saying to go back home, Damascus, to family. So I was seeing the tears of my family, because they're not going to see us for a long time, because we're going to travel, and the travel will be prolonged, and it will be a long time till I see my family again. And when I look at my children, I always look forward for a better future for my children. So I didn't want to take him back to Damascus, because there it means destruction to them, or I'm going to do them more harm than benefit, than make them to benefit from it. And also they will face a dark future, or future, uncertain future. Therefore, we decided to travel and to come to the UK. لما بلشنا خطوات الاستعداد للسفر، حاولت إنه كل المخاوف قيمها من راسي ومن راس أطفالي، أدعمهم، وقف يعني مثل دعم وسند إلهم، إنه إن شاء الله جايكم أيام حلوة، مستقبل أفضل، رح تضل تعيشوا ببيت مريح، رح تتلقوا الدعم، ما حتخافوا، ما حتسمعوا صوت قذائف، يعني حتكونوا بمكان آمن إن شاء الله. So then when we decided to travel, we started to get ready and make arrangements to travel. So I decided to remove all the fears of traveling, coming to over here, and also to remove it from my children. I started to support my children and encourage them coming over here. They're going to see beautiful days. They're going to see a better future. They're going to face a better future. They're going to live in a very comfortable home. They're going to receive benefits and supports from the people over here. There will be no sound of bombing and no sound of war and any destruction or sound of bombing, like I said, and that will be a completely different place. لما وصلنا لمطار الأردن، كنا لسه في وضع إنه خايفين إنه من أي شيء يعرقل سفرنا، بعد ما تركنا أول بيت وثاني بيت، إنه يصير أي خطر نرجع للخطوة الأولى. بس كان المطمئن إنه لقينا فريق كامل هو عم يدعمنا، يوقف معنا من بداية المشوار لحتى وصلنا للفريق الثاني المتساعد والمتعاون هون في مطار ليفربول. حسينا إنه كل شيء خوف كنا عم نفكر فيه بلحظة راح. الحمد لله حسينا بشعور إنه نحن بأيدي أمينة. شفنا وجوه مبتسمة، شفنا الدعم، شفنا الناس كيف عم بتحاوط أولادنا، إنه عم يسألوا عليهم
أنتوا مرتاحين مبسوطين بيلزمكم أي شيء. When we went to the Jordanian airport, we were scared. We had the fear of what we're going to face, because he said if any travel obligations or any travel obstacles going to be, they're going to send us back to Jordan. So we're going to have to go back to the from square one, like finding another house and finding another way of life over there. So we were scared of that. But then we met a team, and that was the first team. And this team was very helpful, and they really supported us, supported with a full support. They gave us full support until we were on the plane, and then we got received by the second team over here at Liverpool airport. And when we've seen this team, all our fears has gone, and within an instant we felt safe, because we felt we are in safe hands, and smiley faces, complete support. And they were asking our children how are they, if they are comfortable or not, and how they're feeling. So we felt really, really happy, and we felt safe, and all the fears, all that feeling has disappeared within a second. هاي اللحظات يلي هلا عم عيدها عم ترجع هيك تدور فيني، وعم تشعرني بالسعادة قديش وقت لقينا ماجي من شركة كاليكو، بوب، لما شفنا نفيد، لما شفنا كل الطاقم، العائلات السورية اللي استقبلتنا، لما وصلنا على بيرلي كانت روس والطاقم المتطوعين كله اللي عم يستقبلنا، مايكل، سينتيا، كل الناس يلي وقفوا معنا ما بنساهم، ولهلا بتواصل معهم وبحبهم، وهن عائلتي الثانية. When I'm remembering these moments, I really get this chuffed feeling. I'm feeling really, really happy, and because they were really, really happy moments. All these flashbacks, it gives me an absolute happiness. When we reached Burnley, and then when we met at the airport, Maggie and Bob, Naveed, and the rest of the Syrian families who came to receive us at the airport to greet us, I'm feeling really happy. Even when we reached Burnley, we saw Michael and Seth and the rest of the teams and the rest of the volunteers. They were really, really great to help in helping us. Until now, I keep communicating with them, and I keep in touch with them, and they have become like a second family to me. I think that's so lovely to hear, because obviously, you know, I know Maggie and Naveed and Bob, and these people who do this, it's more than a job for them, and they're so worried when they meet you at the airport, like, are you okay? Like, is this helping? Are we helpful? Are we overwhelming you? So to hear that it was a positive experience, I know will warm their hearts, because it isn't a job for them. They do it because they genuinely care. So I'm sure Maggie will watch at some point and love that. تقول الأخت السيدة ريبيكا: نعم، أنا يعني أشعر بهذا الكلام وهذه اللحظات اللطيفة جدا، لأنه أنا أعرف ماجي وبوب ونفيد وبقية العاملين وحتى المتطوعين، يعني إنه ليست هي فقط وظيفة لهم، وإنما هي جزء من حياتهم، وأنهم يعني ناس يحبون الآخرين ويعتنون بهم، فلذلك هم ناس يعني ذوي شعور أصيل ويحبون تقديم المساعدة. وأنا متأكدة أنه ماجي عندما ترى هذا البرنامج يعني فيما بعد سوف تشعر بالسعادة. And I think something I just want to pick up on before we move on is this idea that your home is your home, and you love Damascus as much as any English person loves England. And I think there's a big misconception that everyone wants to go to England because it's the best place in the world. And actually, when I've been shown pictures of other people's countries, they're like, we didn't want to come here. Our home is the best. And like, you love Syria and Damascus in particular is so beautiful. So I just want to pick up on the fact that, you know, if you could have stayed in Damascus, there would have been no chance of you leaving, like whatsoever.
تقول نعم انه احنا عندنا يعني انا فكره انه يعني الواحد يحب بلده يعني انت تحب بلدك، يعني بيتك هو بيتك يعني يبقى للابد. يعني مثلا انا من بريطانيا، فاي انسان يعني من بريطانيا يحب بلده يعني بريطانيا ويحب انجلترا، فهذا شعور طبيعي. لكن انه فكره انه عندنا فكره خاطئه انه الناس كلها تجي الى بريطانيا، يعني انه هذه يعني فكره يعني تقريبا يعني الكل يفكر في هذا الموضوع. فاحنا عندنا لو كنت رجعت الى سوريا بسبب يعني هذا التفكير، ربما لن تكون لك هناك تسنح لك فرصة أخرى للقدوم إلى بريطانيا، أو لن تستطيع أن تغادري أنت وعائلتك وأطفالك تخرجي مرة أخرى، يعني كانت الفرصة قد ضاعت عليك. طبعا. Of course, yes. And so you arrived here. I'm glad you got a warm welcome from wonderful people. But what happened next? Like, what was your experience of integrating, and what were the most challenging things about integrating? نعم الحمد لله، يعني أنت وصلت إلى هنا وكان هنالك ترحاب جميل جدا ودافئ، يعني مثل ما قالت بكم. لكن فيما بعد عندما وصلت هنا، ما هي تجربتك التي يعني واجهتيها بالانضمام والانخراط بالمجتمع، وما هي التحديات التي واجهتيها؟ بالبداية هو أصعب شيء هو على الأطفال، هو صعب التأقلم، يعني لأن ما بيدركوا هي النظرة المستقبلية لقدام، إنه إن شاء الله حياتهم الأفضل. كانوا كتير يعني مو مصدقين، كأنهم بحلم إنه نحن هون، كيف تركنا بيتنا، ليش تركنا بيتنا، ليش تركنا الأردن، ليش ما نرجع على سوريا. كان في أسئلة كتير صعب إني أنا أشرح لهم إياها. هلأ يمكن بعد سنتين وشوي يعني أدركوا إنه هدول الأسئلة اللي سألوهم وجاوبتهم إياها إنه هون الصواب، إنه إن شاء الله هون المستقبل، إنه هون حيكفلكم حياة أفضل. كانت الصعوبات الأكبر هي اللغة طبعاً. نعم. أول شيء اللغة، الحمد لله إحنا بفترة قبل السفر جهزنا أنفسنا، فتنا دورات للتعليم المكثفة لتعليم اللغة، حتى نقدر أول تواصل يعني بين نعرف عن نفسنا، نتشكرهم، مع إنه يعني اللغة هي بحر، لكن إنه حطينا أول خطوة. أول صعوبة هي اللغة. Right. At the beginning, the most challenging thing we faced here is with our children, because they do not understand the concept of coming to another country and start a new life. It's because of the adaptation of and the integration with a new life here in the UK. It was a bit hard for them. They do not have this concept of the better future they're going to have over here. It was like a dream for them when they first came over here. They always ask these questions: why did we leave our home? Why did we leave Jordan? Why did we leave Syria? Why don't we go back to Syria? What are we doing over here? And all these questions, I tried to answer them for them, but they were not very convincing to them at the beginning. But after 2 years, they started to understand the fact. They understand the aspect of coming over here and having a better life. So it's easing off at the moment. And the second barrier that we found is the language barrier. The language barrier, it was very, very hard. But before we came over here to the UK, we have prepared ourselves to understand English, even a little bit of English. So that's why we took some English courses in order to understand how to communicate with people, how do we introduce ourselves to the people, how to say thank you, how to show our gratitude. So the first step was to learn the language, because this is the most important or the hardest barrier over here. حتى بعد فترة
تعرفنا على بعض القوانين هون. طبعًا القوانين هون بتختلف كليًا عن البلاد العربية، وبدها يعني الواحد يكون على اطلاع وعلى معرفة وعلى خوض تجربة لحتى يقدر يتعلم قوانين البلد. قانون القيادة كمان كان صعب خلال إذا الواحد ما عنده لغة، حتى إنه القيادة بمكان حتى بتختلف اليمين عن اليسار. يعني في أشياء يعني بس الحمد لله يلّي عنده هدف إن شاء الله بيتجاوزه. Yeah, after a while, we started to be introduced to the laws and regulations over here. And because they are completely different from the laws and regulations back home in the Arabic countries. And obviously you will understand these laws by learning them and also by experiencing them. You start to learn these laws and for instance, like we have the driving regulations over here. It is very difficult without a language. It will be very difficult for you to pass the driving laws or the driving test. Speak English, never Yeah, exactly. Yeah, so that you need to learn the language in order to do that, and also to drive on the other, like right-hand drive. Whether in the Arab countries, it's the left-hand drive. So this is also something you need to overcome it. But if you have a target in life, you have to achieve it. You have to be determined in order to achieve your goal. Yeah. And did you find that there were any additional challenges because you were a woman? Like, did that make any part of integration more challenging? Did it make any of it easier? What was the difference there? وهنا سؤال محدد للنساء يعني وإلك خاصة أخت منال. هل وجدت تحديات إضافية بكونك كامرأة؟ أنه هل وجدت تحديات وهل وجدت صعوبات للتأقلم وللانخراط في المجتمع بكونك كامرأة، وطبعا كونك امرأة مسلمة أيضا؟ طبعًا. بما إني امرأة مسلمة طبعًا أول شيء واجهنا إنه صعوبات. هو تصير أم بريطانية وأم عربية، يعني ما فينا نتنازل عن شق تجاه شق، لازم تكون الأم اللي بتطبخ، اللي بترعى الأطفال، اللي بتعلم بالبيت، وكمان الأم اللي برا كمان بدها مواعيد المدارس، الدعم، تعلم اللغة. يعني واجهت أول فترة صعب وضغط نفسي جدًا لحتى أوفّق بين الاثنين. نعم. وبما إني بأسرة إنه متساعدة، زوجي بيساعد، ما عنده أي شيء، كان يساعدني بالبيت ويساعدني برا. الحمد لله ما واجهت صعوبة بداخل بيتي، الحمد لله. Yes, of course, I found many challenges as I see it really here. Being also as a woman and as a Muslim woman as well, I found a few challenges. For instance, I have to be a British mother and an Arabic mother, and I have to compromise between the two. I have to balance it between the two, because I have to cook, I have to take care of the children, support the children. I have to, and then I have to take care of the appointments, take him to school, bring him back from school, and all of that. And also I have to learn the language. So it is really at the beginning it was very hard, and I was really stressed out at the first period, because I was really under a lot of pressure. But because we are a helpful family, I have a helpful husband. He helped me a lot in the house, and so that helped a lot. And he, helped me with the house chores and everything. So I was really happy with that. أما كمسلمة ما يعني أنا عن نفسي ما لقيت أي صعوبة، لأن الإسلام هو دين حثنا على العلم، حثنا على إنه نكون
متطورين، ننشر العلم والإسلام حتى بأي مكان. حاولت إني فرجي صورة حلوة عن الإسلام، أو إنه أتعلم، وهو مبدأ من مبادئ ديننا هو التعلم. حتى لو إني كنت بعمر يمكن بأي بلد تاني ما كنت عم بحصل على هذا الشيء، إني حاولت كتير بالأردن إني أكمل دراستي، ما قدرت لأن كان في عمر محدد لإنه دخول الجامعة. نعم. هذا كان من صعوبات هنيك. أنا هون كتير سعيدة إني قدرانة كفي دراستي، متأملة إن شاء الله إني كفي دراستي وساعد أطفالي طبعا. No. Right. As a Muslim woman, obviously, I'm speaking for my, about my own experience as a Muslim woman. I'm speaking about myself. Islam is always urges to learn and to bring a beautiful picture, beautiful image about Islam. And Islam also, as a religion, encourages us to be always to develop ourselves and also to carry on education. And we never stopped at any to carry on education and never to give up education. And so that's why, as a Muslim woman over here, I didn't find any challenges, to be honest. Back in Jordan, I wanted to carry on with my studies at the university, but over there are terms and conditions, or there are regulations that you have to enter the university at a certain age. So that's why over here it is different. So they allow me to carry on with my studies. I'm very happy, and I want to carry on with my studies, and I finish what I have in my mind to learn what I want to learn, and I get educated and get qualified, and this will help me in my life, and also will help me to support and help my children as well. That's so lovely, and I think something that's coming out from what Manal is saying is the importance of being a calm role model for your children. So even when you're scared, even when you've no idea what tomorrow will hold, she's always had that responsibility to be like, it's going to be okay, because if whatever your mum says, you believe, don't you? So yes, enormous responsibility, and actually what an amazing strength she shows to be able to do that, because part of you just wants to be like, I don't know what's happening either, it's chaos, but she's a mum and she never stops being a mum, and that's impressive. حقيقة ما تقوله أخت منال يعني شيء رائع جدا، أنه هي دائما كانت القدوة لأطفالها، لأنه يعني بالرغم من أنه الخوف والضغط النفسي اللي كان عليها، لكنها ما يعني بقت متفائلة، وكانت يعني وحقيقة هذه مسؤولية كبيرة، لكنها بقت متفائلة وقوية، وقدمت لأطفالها النصيحة الجيدة وأشعرتهم بالأمان، وقالت لهم سوف يكون هناك مستقبل أفضل. يعني حقيقة هذه مسؤولية كبيرة، لأنه لو كانت يعني شخص آخر لكان قال أنا خائف أيضا وأنا ما أقدر أعمل لكم شيء، وممكن يعني تكون لها نتائج عكسية. فحقيقة أنا جدا منبهرة بالأخت منال ومن يعني طريقة تعاملها مع الحياة. شكرا كثير. Thank you very much, Rebecca. Oh, you. What would your advice be to new refugees? Hopefully we'll have new families arriving some point next year, inshallah, we'll see. Inshallah. But obviously there are new asylum seeker families arriving all the time. What is your key advice about how to integrate, and what's the best way to do that? نريد الآن أخت منال نصيحتك للاجئين الجدد الذين الذين يأتون إلى البلد، إلى بريطانيا، أو إلى طالبي اللجوء، ونحن نأمل أن يكون عائلات سورية أو يعني عائلات لاجئة تأتي إن شاء الله في وقت ما في السنة القادمة، سنة جديدة. لكن ما هي نصيحتك مثلا لطالبي اللجوء الذين يتوافدون على هذا البلد يعني دائما باستمرار؟ فما هي النصيحة التي ممكن تقدميها لهم لكي يعني يستفادوا منها؟ بنصح كل اللاجئين القادمين إلى بريطانيا أنه يكونوا على ثقة أنه بريطانيا هي ليس جنة الأرض، لكن إذا أنت حبيتها وقدرت تتأقلم فيها حتحسها جنة.
ومثل ما أنت عليك واجبات تجاه هاي الدولة، كمان هي رح تعطيك حقوقك. أنت مثل بتأدي الواجبات بتعطيك حقوقك. Right. I would like to give the advice to the newcomers, or to the well, sorry, not newcomers, to the asylum seekers, the new asylum seekers, or even refugees, that to trust, to have a good faith in the UK, in the government. Just to put in mind that the UK, it's not paradise. The UK, it's just like another country. It's not paradise. But if you love it earnestly, and if you try to adapt the way of life over here and do as you're told and abide by the rules, the government will give you what will give you what you're entitled to. You will offer you your rights, and on the other hand, you should abide by the rules and be a good citizen. كمان انه بنصحهم يكونوا واثقين بنفسهم. كل المخاوف يقيموها، يبلشوا بداية جديدة، يحاولوا يطوروا أنفسهم. ما في التعليم متاح للجميع، الفرص متاحة للجميع. يحاول قبل ما يجي لهون يطور لغته ولو بكلمات بسيطة، يحط الخطوات الأساسية لحتى يكفي هون. الكوليج، المدارس، الإيسول كله بتتعهد وبتتكفل إنه تطور له لغته، وبتقدم له الدعم. مثل ما أنا كمان الحمد لله قدمت لي أنجم أنور كمان الدعم لما أجيت، ما بنسى كمان وقفتها معي. لما كمان لما حتتعلم إن شاء الله حتحصل على عمل بيناسب خبراتك، بيناسب كفاءتك، ورح تاخذ مردود إن شاء الله يضمن لأسرتك حياة كريمة. Right. And also I want them to trust themselves and to remove all fears that they have inside them, and always try to develop themselves by through education, because over here education is available for everyone. Opportunities is available for everyone, so try to seize the chance or the opportunity when you get it. Try to learn the language and as soon as you can. And also the one of the most important steps before you coming over here, try to learn a few words at least, or the basic English. This will help you in the life over, in the way of life over here. And try to always to develop yourself during language. Like over here, they will provide you ESOL courses, schools. They will help you. They will support you, and they will always give you the help you need. And over here, like for me, for myself, I will never forget Anjum or Anwar, the way they supported me, and they gave me the support that I needed. And try to educate yourself and get qualified, and hence you will find a job that within your speciality or within your qualifications. And this will obviously when you have a job, you will have earnings, and when you have earnings, you will have a way of life, and you will be able to live over here happily. I know that it's beautiful advice, and I know that Manal is a big advocate of education, and I just wanted to talk a bit more about why she values education so much, and what it really means to her. Right. حقيقة هذه نصيحة قيمة جدا أخت منال قد تقدميها بالتعليم، وأنا أعرف أنه أنت إنسانة مدافعة عن التعليم وبتقيمي التعليم جدا. فأنا أريد أعرف يعني من وجهة نظرك أنت الشخصية، لماذا تقيمين التعليم بهذا الشكل، وماذا يعني لك حقيقة التعليم في الحياة، ولماذا أنت تدعمينه وتدافعين عن التعليم بهذه الطريقة؟
التعليم هو بوابتك نحو العالم الآخر. هو فيك لما بتكون متعلم أو حتى هون تعلمت اللغة، هو بإمكانك باللغة توصل أي رسالة للمجتمع الآخر. من كل إنسان له الحق بالتعلم، كل الأديان بتحس على التعلم. هو يعني هو بتحسه شيء يعني مغروس جواتنا، يعني لازم الواحد يكون على اطلاع دائم، إن كان بالقراءة، إن كان بالتعلم خلال المدارس والكوليج، حتى لو إنه تعلم حرف، لأنه كمان الحرفة هي كمان إنه بتساعد، لأن ما فينا نكون المجتمع كلياته أطباء ومهندسين. كمان عندنا المصممين، حرفيين. المهندسين ولا العمال العاديين، هن كمان بيكملوا المجتمع. Right. Education is the gate to the world, or it's a gate to the other world, to face the other world. When you are educated, you can reach out to the other world, and you can deliver any message you carry simply by learning the language. If you have any message or you have any goals, you can deliver that. Each human being have the rights to learn. All religions urge people to learn, and because they learn is so education and learning is so valuable, and the learning is implanted inside of us, and we need to bring out this education. Also, education by reading, education through schools, education through the school of life. Doesn't have to be all that education through academic institutes. And even, the society we don't need all of us to be doctors or to be engineers or scientists. Also craftsmanship. People can become craftsmen, and they are the complement of the society. Without them, the society cannot function. To become a laborer, to become a worker, and all of that comes through education. التعليم هو خط الدفاع عن المجتمع لمواجهة الفقر، لمواجهة الحروب، لمواجهة السلوكيات المنحرفة، لتحقيق المساواة والعدل بين أفراد المجتمع. هو الطريق الأول لتحقيق أي هدف، وكسب المعرفة، وكسب حتى المال. نعم. الهدف كسب المال والمعرفة. نعم. Okay. Education is the first line of defense as well, in order to face poverty, to face wars, and to face antisocial behavior. Also, it is a way of to achieve justice, justice and equality for everyone, and also to achieve your goal that you have. To achieve the goal, and it's a way for you to earn money, to earn wealth in life and knowledge. I think that's so important what you said as well about the fact that it's all sorts of learning. There's never been a time in human history where it's been easier to learn. Like before the 16th century in England, most people couldn't read, and if you could, you couldn't get hold of a book anyway because they were too expensive. So, now we have public libraries, which are fantastic, but also you just sharing your story is a free resource on the internet for people to just listen and learn from a new experience and hear voices outside of their own. So it's free, it's on YouTube. There's so many ways for people to learn, and you can do it with anything that interests you. So yeah, I couldn't agree with you more. I think so right. حقيقة أنا أوافقك تماما، يعني جدا، لأنه يعني حقيقة التعليم
يعني هنا يعني أصبح الآن في وقت التعليم الآن للإنسان لكي يتعلم أصبح يعني في غاية السهولة. يعني ما مر على تاريخ الإنسانية وقت أسهل وقت من هذا الوقت للتعليم وإتاحة التعليم. يعني قبل قرون في حتى هنا في المملكة المتحدة الناس لم يستطيعوا حتى القراءة لأن الكتب كانت غالية باهظة الثمن، يعني ما في أحد يقدر يعني يستطيع أن يشتري الكتب، وكانت هنالك يعني الأمية منتشرة. لكن الآن يوجد المكتبات العامة يستطيع الشخص أن يذهب ويقرأ، وهنالك يعني مثلا الأشياء المتاحة كالإنترنت واليوتيوب حيث الإنسان يستطيع أن يتعلم منها ويستفيد من هذه المواقع. يعني حقيقة أنا أوافق تماما كلامك. بالفعل هلا بتحس كأن مدرسة موجودة ببيتك، فيك نعم. تفتح المواقع، فيك تتواصل مع الكوليج مع المدارس، تحضر أي معلومة، تتعلم الطبخ، تتعلم التصميم، تتعلم الرسم، أي شيء، حتى اللغة وأنت قاعد ببيتك بحرية وبسهولة. نعم. Yes, you're absolutely correct about the social media and how you can use it, and the internet and YouTube, Rebecca. Like you have a full school in your house at your disposal, where you sat in your comfort zone and you can learn whatever you like. You can through the websites, internet websites, you can communicate with the school while you're at home from with universities. You can learn how to cook, how to learn to draw, to make designs, and it's a wonderful way of learning. You sat in your house and in your comfort zone, and you can learn whatever you want. Someone made an interesting point in the comments. Diane said that formal government ESOL provision is not available for asylum seekers. It's resettled refugees that get that. And that's why it's so important that anybody who wants to get involved or wants to support new refugees or asylum seekers, you don't have to be an ESOL teacher. If you just befriend an asylum seeker family and take them to the shop and speak to them in English, that is often a better way to learn because you're practicing. So yeah, I think it is an important distinction to make that a lot of asylum seeker families don't have access to formal education and totally rely on volunteers and just good citizens helping them and providing support. نعم. وكما علقت عندنا السيدة ديان أنه تقول أنه الإيسول أو دروس التعلم اللغة الإنجليزية ليست متاحة لكل الطالبين اللجوء، يعني ممكن متاحة هي فقط إلى لاجئين، يعني بعض اللاجئين ليس متاحة للكل أو خصوصا طالبين اللجوء الذين يأتون هنا، لكن ممكن أن يعني يكون صديق لعائلة هي موجودة هنا تأخذه إلى الأسواق وتساعده يعني على التسوق أو يعني تساعده في اللغة، وهنالك يعني يكون ناس يعني يتطوعون لمساعدة مثل هكذا أشخاص. بالفعل نحن محظوظين إنه كان مفتوح لنا الإيسول يساعدنا لو بأقل يعني الأشياء المتاحة. كمان كانت روث تعمل دروس، متطوعين كان كتير هن يعملوا لنا دروس لغة للاجئين وطالبين اللجوء. كنا كتير يعني الحمد لله نقدر، نحن سعيدين إنه موجودين ببيرلي هي عم بتقدم لنا كتير مساعدات. Yes, you're absolutely correct, and we are one of the few lucky ones who have been provided with ESOL lessons and courses. They helped us and supported us quite a lot, actually. And Ruth, she's one of the ones who really helped us through this. And in Burnley, there was lots of or many volunteers who really took part in teaching us the language. And I consider myself one of the lucky ones, to be honest. And they have really provided us with a big support and big help as well for the language. Ruth is one of those magical people that doesn't get enough praise. She just goes about doing good things, and that's lovely. Listening to you, you're such a positive person, and I've known you for a while, and you are just so lovely and so kind and so generous. And I think people listening to this now, that will come across to them. So
it seems such a shame, but like, how does it make you feel when you see things on the news about refugees go home or not welcome here, when you bring so much positivity? So it's obviously not something you're doing. So what sort of feeling does that create for you? نعم حقيقة يعني أنا عندما أصغي إليك وأنت تتكلمي أنت حقيقة إنسانة إيجابية ومتفائلة جدا، وهذا شيء لطيف جدا، وأنت إنسانة كريمة ولطيفة يعني ودائما متفائلة، وهذا شيء طيب جدا. لكن كثير منا أو يعني ما هو يعني شعورك أو شعور اللاجئين الآخرين عندما يسمعون مثلا بالأخبار أو في على الإنترنت أنه أيها اللاجئون ارجعوا إلى بلادكم، يعني ارجعوا من حيث أتيتم، يعني وأنت بهذه الإيجابية يعني دائما متفائلة وإيجابية، فما هو الشعور اللي يصير بالنسبة لك؟ ما هو الشعور التي تحسين فيه عندما تسمعين أو تقرأين مثل هذه الأخبار؟ بالفعل شيء محزن إنه في كتير بلاد ما عم تتقبل وجود اللاجئين، وفي كتير شعوب ما عم تتقبل وجود اللاجئين على أراضيهم، لكن هن يمكن ما حسوا بالإحساس اللي هو حسه اللاجئ، لحتى إنه بلحظة قدر يترك بيته وأهله وشغله ويترك كل ذكرياته ويلجأ لبلد تاني ما بيعرف عنه شيء. يعني مو بالسهولة إنه الواحد يترك أي ماضي ويروح لشيء مجهول، مستقبل مجهول. Yeah, it's very sad and it's very, very depressing to hear things like that, that there are people or some countries and some peoples, they do not accept refugees or that they do not accept asylum seekers. And that's really, really sad and very hard to accept because probably these people, they do not have or they do not feel the same feeling that's the refugees feel when their countries are stricken and they have to leave their countries, leave their families, leave their jobs and their home, and to come from and to leave his past and his country and to come to a new country where he knows nothing about it, he's oblivious about what's going on, and he has a dark or an uncertain future or what's going to happen to him. So it is really sad to hear things like that. لما بشوف هالشي على الأخبار أو بسمع حتى من أهلي على المعاناة يلي عم بيعانوها بسوريا أو خارج سوريا، ببلاد الثانية اللي سافروا عليها اللاجئين، بتمنى أصرخ بصوت عالي إنه حسوا بهالمواطن يلي فقد كتير، فقد أهله، فقد أطفاله، حتى مات له ناس كتير، فقد كل شيء بناه بالماضي. نحن هون ما حتى ناخذ مكان أي إنسان تاني، نحن هون لحتى نكون إيد بإيد، نحن هون لنتساعد لحتى نكون بأمان، لحتى نبني مستقبل جديد لأولادنا مشان ما يعيشوا بالحرب. Right. When I hear things in the news, or I hear things from my family about the suffering, even back in Syria, the people, how they suffer, and the people suffer in other different countries, the stricken countries, countries with wars and things like that, I want to shout in a loud voice, feel the refugees, and they have lost everything in their life. They have lost their countries, they have lost their jobs, they have lost their families, they have their loved ones have been killed. So please feel them and try to help them. Over here, when we come over here, we don't want to take the place of anyone. We don't want to overtake anybody's place. Over here, we are come over here to help each other, to complement the society, to work in hand with the society, to feel and to live in safe, in a safe haven or a safe environment, to have a new prospect or new future for our children.
I think it comes down to education again, doesn't it? Like you were saying, their lack of education or exposure to other people. Maggie's watching, and she's put, I've learned so much from Manal and the refugee community. I would never have learned this in an educational establishment. And it's so true. I remember the moment I really felt, like I could never feel what you've gone through, Manal, obviously, but the moment it really hit me was when we went to the airport to meet a family and someone was waiting for their brother. I remember this so clearly. And his brother came through and they hugged each other and fell to the floor crying. And I cried for the rest of the evening. I cried on the drive home. I cried in bed. And it was in that moment of how intensely they'd missed everything that I realized they've lost everything. They've lost their home. They've lost their favorite restaurant. Like, this is all they have now, they're brothers. And I don't think you can quite quantify it until you spend time with refugees and really just being around you. Like, you can feel it, you can feel everything you've lost. So yeah, I agree with Maggie. Like, you teach us so much every day. I feel like I'm gonna cry thinking about it. Right, you're gonna make me cry now. Although I was a refugee myself. Right. Right. نعم. يعني احنا هذه التحقيق حقيقة تأتي من هذه التعليقات من بسبب عدم التعليم وبسبب الجهل الموجود. يعني لذلك يعني احنا تأتي من قلة التعليم والجهل يأتي هذه التعليقات. لكن عندنا السيدة ماجي الآن هي تراقب وعلقت على الموضوع وتقول يعني أنا تعلمت كثيرا من منال فقط عن طريق المشاهدة، يعني مراقبة منال ومن مجتمع اللاجئين الموجودين عندها في المنطقة. يعني أنا لا يمكن كنت أن أتعلم في أي مؤسسة تعليمية ما تعلمته من اللاجئين. حقيقة أنا لا أشعر ما تشعرين بالضبط، لكن أنا بالرغم كوني حولكم بدأت أشعر. وأنا أذكر مرة يعني أشعر ما تشعرون في المطار عندما أخ التقى مع أخوه بعد سنوات طويلة وتعانقوا وسقطوا إلى الأرض وهم يبكون. فبكت السيدة ماجي تقول أنا بكيت في المطار وبكيت في الرجوع إلى الطريق، وحتى كنت أنا في السرير أنام كنت أبكي لهذا الموقف، لأنهم فقدوا كل شيء، فقدوا مطعمهم، فقدوا بلادهم، فقدوا كل شيء، لكن لم يفقدوا الأخوة. فنحن حقيقة يعني نشعر، وهذا الشعور لن يأتي إلا عن طريق يعني العمل بالقرب منكم وكوننا حولكم. فحقيقة احنا تعلمنا أشياء كثيرة من منال ومن المجتمع اللاجئين. فشكرا لهذا. Maggie. Thank you, Maggie. Thank you very much. I agree. She says I cry every time at the airport. Yeah. Yeah. I saw Laura crying, to be honest, when we went to John Lennon Airport. Laura, she was crying as well. She was crying her eyes out. Yeah. It's just that moment. But yeah. Yeah, it is. Yeah. And you have to live it. So. رغم اني بالاغلب الاوقات ايجابيه، ولكن كل يوم الا لازم ابكي. لما بشوف بابا ولما بحكي مع بابا وماما اكيد لازم ابكي. ما بقدر اتخيل اني صار لي 9 سنين ما شفتهم وما بعرف لامتى مره ثانيه اني استمع. وحتى ان اولادي كبروا وهن بعيد كثير عنه، يعني بتمنى كانوا يعيشوا مع ماما وبابا ويشوفوا حنيه الجد والست ولمه العيله. Yeah, it says, despite me being positive, but I cry every time I speak to my mom and my dad. And every time I speak to them, I start crying. And I miss them really much because I haven't seen them for 9 years. And God knows when I'm going to see them again. And also my children, they have missed their granddad, their grandma and granddad. And they missed their love and their affection. And they missed all this family congregation. So this is life. حتى بنتي ألما ما بتعرف، يعني دمشق لما بيحكوا إخواتها أو نحن بنحكي دائما هي بتحس إنه بتزعل، بتقول إنه أنا ليش ما بعرف كيف بيتنا، كيف شو هو هذا السوق، احكوا لي عن الشام، شو هي، يعني بنحس هيك بغصة إنه ما عاشت هدول اللحظات. I know. Even we feel sorry for my daughter Alma اسمها.
Yeah, for my daughter Alma, because when we speak with my family about Syria and about the places in Syria, about the markets and the places they go, she feels sad and she says, "Why don't I know it? Why did I miss this chance?" And she's really, yeah, she's about to cry and say, "Why did I miss this?" So please talk to me or tell me more about Syria or my family back in Syria. That's another part of being a mum, isn't it? Of teaching them a culture that still belongs to them, even if they don't remember it, the language, the religion. There's so many families I've met where the 2-year-olds just speak English and the parents are like, this is your culture. Arabic speaking is your culture, so you have to learn it. And it's important, very. نعم يعني من الضروري جدا احنا يعني الاطفال انه ما راح ينسون مجتمعاتهم ولا ينسون عاداتنا وتقاليدنا، يعني تربطهم اللغه ويربطهم الدين، وحتى يعني لو كانوا يعني عمرهم 2 سنين ويتكلموا اللغه الانجليزيه، لكن تبقى يعني من المهم ان نعلمهم ما هو اصلهم، ما هي ثقافتهم ومجتمعهم ودينهم، يعني هذا شيء مهم جدا يعني. فالحمد لله انت تعملي هذا الشيء مع بناتك. الحمد لله. So hopefully finishing on a positive note to think about your future, what does the future hold for you, Manal? Like, what are your dreams? What are you working towards? إن شاء الله يعني إحنا يعني نحاول أن نجيب نقطة إيجابية أيضا. المستقبل منال، ما هو مستقبل بالنسبة لك؟ يعني ماذا تعتقدين المستقبل يحمل لك؟ وما هي أحلامك وتطلعاتك للمستقبل؟ وما الذي ترغبين أن تحققيه؟ إن شاء الله إن شاء الله المستقبل دائما بيد الله، ونحن بنعمل وبنجتهد لحتى نوصل للمستقبل. أول شيء أنا بحب أول شيء إني أنا أطور لغتي لحتى أقدر إني أحقق هدفي. بتمنى إني أكمل دراستي بالجامعة interior designer. بتمنى إني أكمل هذا الحلم، لأن من وقت كنت بسوريا درست المصارف، ما قدرت أدرس الفنون الجميلة يعني فرق العلامات. نعم. بس كان حلمي يعني فرق العلامات ما ساعدوك تدخلي الفنون الجميلة. أيوة. نعم. بتمنى إني كفي هذا الحلم، حتى بنتي جودي أخذت مني هذا الحلم، وإن شاء الله كمان بتكفي. إذا أنا ما كفيته هي بتكفي إن شاء الله. إن شاء الله لما أشوف أولادي كمان هن محققين أحلامهم، جودي وجنى وألما محققين أحلامهم، وبلال إن شاء الله بيحصل على عمل بيناسب له زوجي، وإن شاء الله أنا كمان كمل دراستي وأحصل على عمل كمان يساعدني إني أتأقلم بهذا البلد أو ساعد هذا البلد يلي ساعدني. Okay. Right. Well, we work for the future. The future, as Muslims, it's all in Allah's hand. So, but we do our best in order to achieve our goal. My dream now at the moment, I would rather to develop and improve my English language in order for me to achieve that, so I can enter the university and to finish and to get a qualification or a degree in interior design, which was my dream back in Syria as well. Because in Syria the regulations says if you don't bring enough grades, you will not allowed to enter certain universities. So she wanted to do the fine arts in Syria, where she can study the interior design, but her grades were a bit low, so that's why she went to the institute and she did business studies over there for the banking business, and therefore she couldn't fulfill that dream. So over here she said, I want to fulfill this dream and I will try to achieve that degree. And also the other dream is, if this is not going to be enough, my daughters will fulfill my dream as well by getting qualified and get a job. And also my dream is my husband will get a job as well, and to achieve his goals. And by doing this, when we're going to get a job and find work, we're going to help
in building up this country, and to at least this will be a way of paying back this country the way they helped us. We want to show our gratitude as well by learning and by education and by starting to work. Sorry. That's amazing. You don't owe us anything. You don't need to pay back anything. And I think, yeah, I've just having a dream like that of wanting to go to uni and do something so challenging is really inspiring, because you've already had a lot of challenges in your life. Yeah, exactly. Entitled to rest. Yeah. تقول لك يعني حقيقة يعني هذا شيء عظيم جدا انه عندك هيك حلم يعني، وما تحتاجي انه انت بتردي الجميل لهذا البلد، يعني ما يحتاج هذا الشيء، لانه انت واجهتي تحديات كثيرة. يعني حقيقة حلمك انه تكملي الدراسة وتتحدي كل المصاعب اللي يعني واجهتيها. هذا شيء حقيقة ملهم، ويعني وحقيقة شيء جميل جدا. وأنت أنا في اعتقادي الآن أنت واجهتي تحديات كثيرة، فأنا لك الأوان أن تستريحي بعض الشيء. إن شاء الله إن شاء الله يا رب نقدر نشوف أهالينا من جديد كمان، ونسمع عنهم دائما إنه أخبار طيبة، وإن شاء الله تتحسن الأحوال، ونقدر نساعدهم ولو بشيء بسيط. يعني دائما قلوبنا معهم، ويعني قلوبنا عند أهالينا، وبشكر ماما وبابا هن كمان وإخواتي، حتى أولاد إخواتي كمان داعمين إلي بهي التحديات. دائما بيدعموني بيقولوا لي إنه أنت فيك تساوي وفيك تحققي حلمك، لا تستسلمي. Right. Yeah. And I hope that we can see our families really, really soon. And we always hear good news about them. And also, I wish that we can help them with what we can, even with small things, because our hearts is always with them. We miss them a lot. And they, I hope, and also my mother and my father, they always support me, morally support me. Even my brothers and sisters, they morally support me, and they say, you can do this, and don't give up. And that's that. And I just wish that I can achieve all my dreams in order to help my family as well. Thank you, Manal, and thank you so much for giving an hour of your time. You're just amazing and continue to inspire so many of us. So thank you so much. And I really look forward to continuing working with you on different things. And Yusuf, thank you for just being a phenomenal interpreter. As thank you very much. I only do my best. Thank you. أخت منال تقول لك أشكرك جدا وشكرا جزيلا، أنت أعطيتينا ساعة من وقتك حقيقة. يعني أنت امرأة عظيمة جدا، ودائما تلهميني وتلهمين يعني الأخت ريبيكا تلهميها يعني وتلهمينا جميعا. وأنا يعني سعيدة جدا أن أعمل معك، وإن شاء الله يعني إحنا نبقى على تواصل. وطبعا شكرا للمترجم. شكرا لريبيكا ولدعمها دائما، وشكرا لاني بفريقها، وشكرا لك دائما. نحن نتعبك لا بالعكس، هذا من واجبي، اهلا وسهلا. دائما معنا، وشكرا لريبيكا، وشكرا لك كل حدا قدم لنا دعم، وان شاء الله بنشوفكم على خير. إن شاء الله. Thank you, Rebecca. Thank you very much for you especially, and for the team, and for your team as well, who always give us help and support. And thanks for the interpreter, and thanks for everyone who has helped us all this time. I really thank you all, and hope to see you soon. Thank you, and thank you to everyone for watching as well. Good night, everybody.